wa mtihani wa KCPE ana alama 428. Wanahabari wetu wanaendelea kupekua wakiangalia je, ni wanafunzi iwapo ni zaidi ya mmoja wametoka katika shule zipi na hususan katika kaunti zipi. Mtazamaji, ikizingatiwa kwamba ni wanafunzi zaidi ya milioni 1.4 ambao waliufanya mtihani huo, na ni wanafunzi wawili tu ambao hawatapata matokeo ya mtihani huo kwani waliweza kuhusika na masuala mbalimbali ya udanganyifu kulingana na Waziri Ezekiel Mashogu. Kuna mengi ambayo tutakuwa tunakuandalia na kukuletea kwa mbashara kuhusiana na matokeo hayo, na kwa hivi sasa mtazamaji na kupeleka moja kwa moja hadi katika Mitihani House ambapo mwenzangu Shadrack Miti amekuwa akifuatilia swala hilo kutoka majira ya asubuhi, na kwa hivi sasa tunaungana naye moja kwa moja. Shadrack, iwapo unanipata, sijui umempata nani, tupe kina zaidi cha taarifa hiyo. Na asante sana Agnes. Ni kweli kwamba siku ya leo ni muhimu zaidi katika historia ya elimu ya Kenya, kwani bali inakuwa siku ya mwisho wa kutoa matangazo na matokeo ya mtihani wa KCPE, vile vile inaashiria mwisho wa mtaala wa 844 katika shule za msingi. Lakini kabla tuendelee na mambo mengi na kuchambua mengi, tumepata fursa ya kuzungumza naye ofisa mkuu mtendaji wa Baraza la Mitihani nchini ambaye ana shughuli nyingi, lakini ningependa atupe mawili matatu ili tumwachilie aendelee, ndipo nasi tuzidi kujadiliana zaidi. Lakini mtaturuhusu tuzungumze naye katika lugha ya Kiingereza ndiye aweze kutupatia moja kwa moja mambo mengi ambayo tungependa kuyafahamu. Welcome sir on KTN News, and what is your takeaway on this day? I think, Shadrack, this is pretty historic because for the last 38 years we've had the KCPE, and KCPE has mainly been driven as a summative, norm-referenced exam. That means the children have to wait for 8 years before we can measure them, before we can know how well they are doing in school, and that is why the CBC system is coming in to say, yes, we need to assess them at the end of the cycle in grade 6, but let us give ourselves a chance to know how the children are doing as early as grade 3. So KCPE has served us well, but mainly it was aimed at placing children in Form 1, and that is why the stakes have been very high. We've had a good run. This year we had over 1.4 million children who sat for the exam, and the results are ready. I'm sure the parents are now accessing their results on the SMS that was given. We had 9,000 odd candidates who are registered and they didn't show up, and as you heard, the CS has given us a chance to allow those children to sit for a supplementary exam in January. So we are preparing for that, and we hope that across the country, if there is anyone who was registered for the exam and for whatever reason they didn't have a chance to sit that exam, they should report to the nearest sub-county director of education and register with them, and we will make sure that they sit for this exam in January, because this will be the last chance that we are going to give them. So maybe still on the number 9,000, that's a huge number. What made them miss out on the exam? For now, we actually don't know exactly what happened, because these are persons who were registered, but they didn't show up on the day of the exam. So that's why we are asking parents and our education officers, including Interior, to reach out to these children and tell them that this is the last chance they have. If they don't sit for this exam, it will be very challenging for them to transition to secondary school. So let's go back slightly to the numbers that they were read out by the CS. We are looking at about 8,000 candidates who scored 400 marks and above. Yeah. And around more than 600,000 who had 300 marks and above, but 300 marks up to around 399. How do you look at those numbers, and what do they speak to the entire results? I think there are two things I can say. One, the change in performance is not that big, because last year we had 0.7%
percent getting 400 and above. This year we have 0.6. So it's a 0.1 difference. It's not major. But then the bigger issue is that KCPE is a norm-referenced exam. Its purpose is to compare one child to another, which means that it doesn't say much. It just says that the 8,000 were better than the rest of their colleagues. But it's not a criterion-referenced assessment like we are doing with CBC. In CBC, we are not comparing a child to the other. We are simply saying this is a standard, and we want every child to measure to that standard. So in this case, I wouldn't make a very big issue out of the slight drop of 0.1%. Yeah. So what next now that we are ushering in a new kind of assessment that we are not used to? What does it speak to the expected going forward, the management, administration of assessment and examination in the country, especially at basic education level? I think the good thing is that we are doing away with the stakes. KCPE has been a very high stakes exam, especially because of the way we organized our secondary education. We have national schools, extra county schools, sub-county schools, and every child's dream is to end up in a national school. In the CBC system, we are saying that we are organizing secondary education along the lines of pathways and tracks. So the child is being assessed to find out their potential, to find out what their strength is, to find out what their interest is. So the stakes are low, because if my interest is to do STEM, for example, I won't have to be measured on how well I am doing in humanities. If my interest is to follow the pathway of performing arts, I'll not have to be measured on how well I'm doing in the sciences, and therefore the stakes will start to come down. The other thing we are doing is that we are combining formative and summative assessment, which means by the time you're ending to the terminal grade of the level, for example, by the time you're coming to the end of junior school, which is grade 9, we already have a summative score that you have already attained. So the stakes around the final summative exam will be much lower. In KCPE, for example, we are only talking of 60%, which is formative, 40% is summative, which means the child is not under pressure to perform so well in the summative because they have already scored the 60%. Finally, 2 cases of malpractice. Yeah. How did that happen? We are not used to such. What is the secret? I think if you compare to the past, this is the lowest. The last time we had 2 was 2017. If you check the records, they have always been a little higher than this. These are 2 cases of 2 kids. One went into the exam room with a phone, which is not allowed. And the second one had unauthorized materials in the exam room. The good thing with KCPE is that all we do is that you get a 0 in that particular subject where you are caught in the malpractice, but you are scored for all the other subjects, you get your certificate, and you proceed to secondary school. It doesn't stop you. Yeah. Your results are not cancelled. Yeah. Thank you very much, Bwana CEO. Na huyo ni ofisa mkuu mtendaji wa Baraza la Mitihani nchini, Dr. David Njengere, akitufafanulia tu mengi ambayo yametokana na mtihani huu. Na kwa hivyo vile vile tumeungana naye mwenyekiti wa shule za binafsi nchini, Bwana Charles Ochome, atupe tu kauli yake kuhusu na matokeo leo, ambayo vile vile tunasema ni matokeo ya kihistoria, kwamba ni mwisho kabisa, tutawahi tokea tena eti matokeo ya KCPE yanatangazwa. Na kwa hivyo karibu sana Bwana Charles, na tueleze kauli yako ni ipi kutokana na matokeo leo. Asante sana Shadrack. Kile nimeona kwa matokeo ya leo ni naweza kusema ni ile tuseme ni ufisadi, or we call it in other languages cheating, was reduced to the bare minimum. Only 2 cases were reported, and I think I also want to commend the NEC for a fast release of the exams, which will also stop anxiety from parents who are now supposed to prepare their children for secondary schools. Now, looking at the numbers, if you read through, looking at the numbers, from the top to the lowest, what is your quick conclusion? Looking at from the top to the last, the exams was not performed as best as last year's. I think 2023 exams has come out to be
not very well performed. The other year was better. Of course, I don't know the reasons. We are yet to know. I think as analysis of these exams are released, we'll be able to understand why the performance went down. Remember, the grades of the number of students scoring higher grades has reduced drastically. And now comparing these KCPE and now we have KCPE, you've participated in the management and administration of examinations previously. Where are we now headed to, and what are the expectations in terms of exam administration going forward now that the high stakes exam are now almost done over? I think administration of exams is going to be less hectic. It's going to get better for the country. We have had to spend a lot of money in management of exams. KCPE is done and ministered in schools with the teachers, sent to the teachers. They assess the children and send the results to NEC. And as we wait for the final one, which is 40%, the assessment takes like 60%. So this is going to be less hectic for the students, and I think less hectic for the parents and the country. It will also be less costly as we have seen in the past. Finally, this being a final KCSE, and we expect there's a high competition of placement. What is your expectation? I've heard the CS say that they are going to place students in all schools, including private schools. I think that's a good thing to do. That will lessen the high numbers that we have in public schools. What I don't understand is whether they will be able to subsidize for the children the same capitation for the children they place in private schools. That would ease up crowding in public school. Now, I can see my Mr. Meldi around here. I hope they will be able to agree with that so that they ease up the crowding in high schools, which will be able to help the government reduce the number of hostels, and the classroom they have to build. If they place the children across the board and give the same capitation to the same students, notwithstanding where they are, and not paying what the private schools want, paying what the government is giving per child, so that the children can all be able to learn. Thank you. Mwishowe kabisa tunaungana naye mwenyekiti wa kamati ya elimu katika bunge la taifa, Bwana Julius Meli. Yes. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Kauli yako kutokana na matokeo leo na siku ya leo ambayo ni kuu zaidi. Kwanza kabisa wacha niseme nimekuwa hapa kama mwenyekiti wa kamati ya elimu katika bunge, na vile nilivyokuja hapa nilikuja kama kwanza kuangalia vile mtihani inapokuwa released, na kwanza nashukuru waziri kwa sababu walizingatia ile maneno tuliwaeleza kuhusu mitihani tulipofanya uchunguzi. Mambo mengi ambayo tulitoa recommendations walijaribu sana ku-implement. Kwanza waliweza kuona ya kwamba early exposure iko, hiyo ni kwa recommendation yetu. Ya pili wamesema saizi kuna wanafunzi karibu 9,000 hawakuweza kufanya mtihani, watafanyiwa supplementary exam in January and special exams, which is very good. And two, ya tatu wamejaribu kuona ya kwamba hakuna mwanafunzi au shule ambao wameweza kuwa ranked. Those are the things actually we were against, because wewe na mimi huwa tumeweza kubarikiwa kwa njia mbalimbali. Wewe unaweza kuwa unaelewa Kiswahili vizuri, au unaweza unajua mambo ya sayansi vizuri. Mimi naweza kuwa mtu wa football, hiyo mambo ya talents. So we are very happy that mtihani haikutoa ranking ya mashule, ranking ya mwanafunzi, haikutoa hata jina ya mwanafunzi ambaye alienda chini au mwenye alienda juu. Pia waliweza kutueleza vile wasichana walivyofanya vizuri na vile wavulana walivyofanya vizuri, na shida ambayo waliweza kukumbana nayo saa zile walifanya mtihani. Na mtihani huu tumeelezwa kwamba ili mambo ya
malpractice ilikuwa kidogo sana, na sisi kama kamati tutakuja tu kuiangalia, kwa sababu hii ni oversight yetu. Tutakuja iangalia the whole process again, kuona vile the administration all mpaka results ilitokaje. Sisi kama wanakamati wa elimu tunasema mpaka hapo hatujaona kitu kibaya, lakini tunaambia tunapatia examination council hongera kwa sababu waliweza kufanya kazi yenye ilikuwa nzuri. Ninyi mkiwa kamati ya elimu ambayo hutoa fedha za matumizi katika wizara ya elimu na idara zote, unajua namna ambavyo gharama ya kusimamia, kuchapisha na kuendesha mitihani imekuwa. Labda kutamatika kwa msururu wa mitihani ya KCPE kuna ashiria nini hasa kuhusiana na gharama ya mitihani nchini? Gharama ya mtihani imeenda juu kwa KCPE, KCSE kwa sababu trust level ya watu wengi inakuwa chini. Sasa tukienda mitihani ya KCPE tumeiweza kuona ya kwamba mambo ya competition tumerudisha chini. Unaona katika mashule zetu nahitaji polisi wengi, walimu wengi, vigilators, walimu wengi, supervisors, magari nyingi na hizo vitu. Tukienda mbele, mimi nafikiri gharama sana ya kufanya mitihani tarudi chini kidogo. Ya pili pia, hata kama population na increase, unit cost on paper, hii kazi ya kuandika mitihani kule ngambo, kuchapizia kwa London, tunataka tuirudilete mitihani yote ichapishwe hapa Kenya. Kitu kingine ambacho nataka tufanye ni kuona ya kwamba the competition na ranking na ile kazi ya kushindana kila wakati tutaileta chini kabisa, ili mtoto na mzazi na shule na Wakenya wote waone mitihani kama kawaida tu, sio kitu kubwa sana. Saizi unaona kuna watu wanaweza wekwa jela kwa sababu wanaweza kuiba mitihani. Hiyo ni tabia mbaya. We are now going to KCPE ambaye tunaangalia mambo ya talent, mambo ya skills, mambo ya tabia, mambo ya muundo msingi wa nchi na vitu ambaye tunataka kwa binadamu, sio vitu ambaye tunataka ushindani. So hiyo ndio nataka tuitoe katika mtihani. Asante sana mwenyekiti. Huyo amekuwa mwenyekiti wa kamati ya elimu katika bunge la taifa, akitoa tu mtazamo wake kutokana na matokeo ya KCPE ya mwaka huu na vile vile matarajio mengi yanayo ambayo bunge lipo nayo na vile vile taifa kwa jumla linayo, hasa kutokana na hali kwamba tumefika tamati na kikomo cha mtihani wa KCPE nchini Kenya. Labda tu mambo kadhaa ambayo yameibuka kwenye mtihani wa matokeo leo, Agnes, ni kwamba jinsi ambavyo imekuwa kuanzia hapo nyuma ni kwamba wasichana na wavulana wamepelekana kwa karibu, japo kwa kiwango cha juu kiasi wavulana wameonekana kuwa wengi, lakini idadi hiyo imekuwa karibu, ila namna ambavyo imekuwa na ambalo ni swali linaonekana kutisha zaidi ni kwamba wanafunzi bora walio pale juu kwenye upeo ni wachache zaidi. Ni wanafunzi 8,000 pekee kati ya wanafunzi milioni 1.4 waliopata alama 400 na zaidi. Lakini ukiangalia alama 300 hadi 399 inakuwa ni wanafunzi takribani 300,000 ama takribani 400,000. Lakini kati ya wanafunzi 600,000 na zaidi wamepata alama kati ya 200 hadi 399. Hiyo inaashiria kwamba ndiyo matokeo yametoka, lakini ukiangalia idadi ndogo ya wanafunzi waliopata alama ya juu ambayo ni wachache zaidi, bado inatoa picha kwamba matokeo yako ya kuridhisha zaidi, kwa sababu hiyo inaonyesha kwamba wale wanafunzi wachache tu ndio sasa watapata nafasi katika zile shule za juu, lakini wale wengine pale chini watabaki wakipigania nafasi kule kwingine. Na kwa hivyo haya ni mambo mengi tu ambayo tutazidi kuyafuatilia, na vile vile la muhimu zaidi katika mtihani ambao na vile vile ambalo limetiliwa mkazo na yule ofisa mkuu mtendaji wa NEC Bwana David Njengere ni kwamba ni visa viwili tu ambavyo vilisemekana kuwa visa vya udanganyifu kwenye mtihani huu, na ndivyo dokesa ni kwamba wanafunzi hao sio eti wamenyuma matokeo yao, lakini wamepata matokeo yao, ila ni kwamba yale masomo ambayo walipatikana wakijaribu kufanya udanganyifu
hawatapata matokeo yao. Na kwa hivyo ni hayo tu, na mengine tutazidi kuyafuatilia siku inavyozidi kusonga mbele. Narejesha kwako. Asante sana mwenzangu Shadrack Miti kutoka makao makuu ya Baraza la Mitihani nchini, Mitihani House, ambapo kwa kweli umetupa taarifa ya kina, na bila shaka mtazamaji, kama ulivyoshuhudia tangu kutangazwa kwa matokeo hayo, ni kwamba matokeo ya KCPE mwaka huu sio ya kuridhisha, ikizingatiwa idadi ndogo ya wanafunzi ambao wamepata alama ya kujiunga na shule za sekondari za kitaifa, ikizingatiwa kwamba jumla ya wanafunzi 8523 wamepata alama 400 na zaidi, na 132788 wamepata na mbili kunradhi wamepata kati ya alama 300 na 399. Na kuna tangazo maalum ambalo pia limeweza kutangazwa na NEC, ni kwamba jumla wanafunzi 9354 ambao hawakufanikiwa kufanya mtihani huo wa KCPE kutokana na iwapo labda karatasi za mtihani zilikosa kufikishwa katika vituo vya mtihani kutokana na mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha katika baadhi ya maeneo, ama pia kutokana na sababu zingine ambazo hazingeepukika, hawakufanikiwa kufanya mtihani huo. Lakini wasife moyo, kwani Baraza la Mitihani nchini NEC limetangaza kwamba wanafunzi hao watafanya mtihani maalum ifikapo Januari mwaka 2024. Mtazamaji, kuna mengi ambayo tumekuandalia kuhusiana na matokeo ya mtihani wa KCPE mwaka 2023, wanahabari wetu wakiwa wamepiga kambi katika kaunti tofauti: Mombasa, Kisumu, Nakuru, Kakamega na hapa pia Nairobi, pamoja na kaunti mbalimbali ikiwa ni pamoja na Vihiga, Kakamega pamoja na Turkana. Watakuwa wanatupa kina cha taarifa hiyo, ikiwa pamoja na kuwatafuta wale wanafunzi wamepata alama ya juu zaidi ya 428. Tutakuwa pia tunawaleta tukiwapata moja kwa moja. Mtazamaji, kufikia hapo nachukua pumziko fupi. Baada ya muda usiokuwa mrefu nitakuwa narejea nikiwa na wageni hapa kwenye studio, tukichanganua na kudadisi matokeo ya mtihani wa KCPE mwaka 2023.